আমার সাথে ইয়ামিন আছে। ইয়ামিন আমাদের আইএলটিএস কোর্সের স্টুডেন্ট এন্ড ও রিসেন্টলি আইএলটিএস পরীক্ষা দিয়ে 7 স্কোর করেছে। আই এম সো হ্যাপি। বাট আজকে আমরা একটু ডিফারেন্ট আলোচনা করবো বিকজ ইয়ামিন ইজ একটা ফ্লুয়েন্ট স্পিকার। আর ভাবলাম যে সবসময় আমি তো স্টুডেন্টদের পরীক্ষা নেই, স্টুডেন্টদেরকে জ্বালাই। ইয়ামিন একটু আগে বলছিল আপু তোমার একটা স্পিকিং টেস্ট নিলে কেমন হয়। তো আমরা আজকে একটা স্পিকিং টেস্ট করব, বাট এখানে ইয়ামিন আমার পরীক্ষা নিবে, মাঝে মধ্যে আমিও হয়তো বড় পরীক্ষা একটু নিয়েও নিতে পারি, ঠিক আছে? সো লেটস স্টার্ট। আচ্ছা আপু, প্রথম প্রশ্ন আপনাকে করি, আইএলটিএস এর সবচেয়ে কমন প্রশ্ন, where do you live? Where do I live? আচ্ছা, সো এটা আইএলটিএস এ অনেক কমন একটা কোশ্চেন, পার্ট 1 এ ইউজুয়ালি এসে থাকে। এটা যদি আমি অ্যানসার করতাম আমি হয়তো বলতাম I live at Mirpur DHS in Dhaka. It's a beautiful residential area in the city. It has several amazing parks, a state-of-the-art gym, আমাদের নতুন একটা জিম খুলছে, a state-of-the-art gym, and quite a few big supermarkets. I love the area particularly because the people are very friendly and the neighborhood is very quiet. খুব তো আমাকে কোয়েশ্চেন করছো, এখন তোমার জন্য একটা কোয়েশ্চেন আছে, এটাও আইএলটিএস এর খুব কমন একটা কোয়েশ্চেন। সেটা হচ্ছে do you have any hobbies or interests? Okay, I have several hobbies and I love watching movies, series, and hanging out with my friends. My friends live around me in the city, and whenever I'm free I call them up and meet them. Apart from that, I used to love reading books, but nowadays I don't get much time to read books. She's a natural. একদম রিয়েল টেস্টের মতোই কিন্তু ভালো হয়েছে এটা। 10 পাউন্ড। হ্যাঁ, সুপার। So আপু, I guess আপনার হবি বা ইন্টারেস্ট হচ্ছে টিচিং ইংলিশ। Yes, guilty. So why did you start teaching English? That's a very good question. I started teaching English because students from a very young age are very afraid of this subject. They think English is very tough and it's very difficult to learn this subject. I wanted to change that perception, and I started teaching English online, particularly because it helps me reach out even more students. For instance, if I taught in a regular classroom, I would be able to teach a maximum of 40 to 50 students at a time. But when I teach online, I can teach millions of them together and create a much bigger impact. That's what I really love about teaching. That's great. ইয়ামিনের জন্য আরেকটা ইন্টারেস্টিং কোয়েশ্চেন আছে, এটাও আইএলটিএস এ অনেক কমন। সেটা হচ্ছে do you prefer relaxing at home or going out in the evening? Okay, well, I like both of them equally. Depends on my mood. I like going out with my friends when I miss them. I call them up and ask them if they're free. And when I am a bit tired, I prefer relaxing at home and watching movies or scrolling my phone and relaxing. আচ্ছা, আমি তুমি তো রিসেন্টলি আইএলটিএস স্পিকিং এক্সাম দিয়েছো, রাইট? Yes. সো ক্যান ইউ রিমেম্বার যে তোমাকে কি ধরনের কোয়েশ্চেন্স করা হয়েছিল? হ্যাঁ, yes I do. আমার কোয়েশ্চেনটা অনেক মানে ইন্টারেস্টিং ছিল আর আমি প্রিপেয়ার্ড ছিলাম না একদমই। সো আমার কোয়েশ্চনটা ছিল যে describe an English lesson you took and you enjoyed very much. সো আমার হচ্ছে অনেক বছর আগের একটা ক্লাসের কথা হঠাৎ করে মনে গেছে, থ্যাঙ্কফুলি আর কি মনে পড়ে গেছে, আর আমার ওটা আর কি বলছি। হ্যাঁ, সো অ্যানসারটা ছিল, তোমার অ্যানসারটা বলো তো। অ্যানসারটা ছিল এরকম যে when I was in class 4, I took English lesson with one of my teacher who used to teach in Raju College. He taught us all the tenses of voice change. The tenses were written side by side, all the 4 tenses. Yeah. It was very easy for us to grasp the way voice changes from in each of the tenses. So that lesson really helped me understanding the way voice changes. I could teach them to people I met and who are weak in voice change myself as well. I thought that was a very interesting technique of teaching voice change. So that was my answer. এত স্পন্টেনিয়াসলি কেউ যদি অ্যানসার দিতে পারে তাইলে ও আইএলটিএস এ ভালো করবে না কেন? অ্যামেজিং, সুপার। থ্যাংক ইউ সো মাচ ইয়ামিন আজকে আসার জন্য এন্ড টেকিং অল দিস টাইম। এন্ড আমি যেটা বলতেছিলাম একটু আগেও যে ইউ আর সো স্পন্টেনিয়াস। আমার দেখা যাচ্ছিল লিটারালি আমার অ্যানসারস গুলো অনেকক্ষণ লাগতেছিল ভাবতে, বাট তোমার অ্যানসারস গুলো ইউ ডিডন্ট ইভেন হ্যাভ টু থিঙ্ক। সো আই এম সো গ্ল্যাড যে তোমার ওভারঅল আইএলটিএস এর পরীক্ষাটাও এত ভালো হয়েছে, এন্ড আই উইশ ইউ অল দ্য ভেরি বেস্ট।